1. Grauer Morgen. Regionig Jankschwer in der Luft. Das Rauschen der Tropfen verschmilzt mit dem Samen der fernen Landstraße. Über den Eugen liet Nebel, det way roch. Markus Faber steht am Rand eines Waldwegs, Trahirux, die echten tief in den Taschen seiner olverschmierten Jackie. Sein Schuh sinken in den Schlamm, als es sich unter dem Abspurband hindurchbewegt. Ein Polizist het wohnen die Hand. Dort Markus Blickbild auf dem Boden fixiert. Zwischen Fahnen an nassen Blütchen skimmert, etwas instisiertes Stoff, Dankoblo, zerrissen. Es ist Leons Jack. Markus Megan sieht sich zusammen, relax. Tritt einen Schritt näher, bis ihn ein Bimter, sanfte Sorti. Polisisti, bitte Herr Faber, Sie dürfen auf ein hier nicht hin. Markus das ist oder. Polizist, ist dort mir leid. Uin ließ klicken die Kamera des Tator fotografen. Die sehen friert im Moment des Schmazes ihn. Später, im Polizeirevier. Die nähere Hand flackern, relax. Das Jör, als der Schreibmaschinen holt aus einem Nebenzimmer. Markus sitzt auf einem Metallstuhl. Wo ihm ein dampfendes Kaffee, der neckt Ammer. Hat Kommissar Stein groß glattisiert, mit leerem Blick, leist aus einem Protokoll. Stinis sieht nach einem Räuberbär voll aus. Kein Zugen, kein Motiv, willig Zufall. Markus Zufall. Hat in der Nacht niemanden getroffen. Hat dies in Dunkeln zu fahren. Stini willigt het Schoden. Willigt het in Street. Wir prüfen alles. Aber Markus Arzt kann nicht mehr so. Auf dem Schreibtisch bemerkt ein Foto Leons Europa. Auf dem Arken liegend, der genannt auf der Brust gefoltert. So ordentlich, so ruhig. Fragt sich, wer richtet ein Lied so an, wenn alles noch einer Befehl war. Ruheblender zwei Wochen zuver. Markus und Leon in der Werkstatt. Uligere Radiomusik leken. Leon schrot in einem Motorrad. Leon und ich hab wirklich bald was Besseres. Nen neuen Job. Sicherheit gibt's Geld. Markus A.B. Wem, Trahirix. Securien, they maken Objectshots. Privacy, nix Policy. Und Markus nicht nur. Demos datcht sich next dabei. Just im litterlichen Hall, wird aus dem Nebensatz in Schatten. So in der Gegenwart. Trahirix. Markus steht allein auf dem Parkplatz. Der Regent hat ausgeart. Doch die Luft riecht nach Rost und Verlust. Sein Handy vibriert ein Nachricht von Jonas. Heißt du geart, Trahirix. Leon hegere mit den, raff mich nicht an. Markus spielt wie etwas ihm umgibt. Steht in Szenen Alten vor Transit. Startet den Motor, doch auf die Hand nicht los. Stattdessen blickt in den Kickspiegel. Für einen Moment meint jemanden hinter sich zu, sehen eine Gestalt im Nebel wie Gloss. Dreht sich an. Nichts. Nach der Wort still und schwarz. Später in der Nacht. Markus ist in seiner kleinen Küche. Auf dem Tisch Leons alte Armbänder oder besser gesagt das, was Devon übrig ist. Sie wird im Wald gefunden, das Glas gesprungen. Legt sie auf die Tischplatte. Starrt auf die Säge. Auslief 47 die Seite, in der Tod festgestellt wird. Zündet ein Zigarette an, obwohl seit Jahren nicht mehr rot. Der Rauch kruselt sich im Licht der Lampe, satt schlirrend durch die Dunkelheit. Markus Fuss, stören wo heißt du an Leon? Und wer hat das für bezahlt? Draws an in sie Winstos durch die Straße, klappert an den Fenster den, Hurrix, in Auto verhört wobei so langsam, so lies, Markus losgat das Lied. Die Kamera Imaginer schwingt auf die Ohr, in letzter Tick. Dann ist sie UTP, in Dampfer Hörsklag. In grauer Himmel, hagelt über der Stadt. Schneeflocken treppen bei Staub durch die Luft. Auf den die Churnlit ein die Union. Schmatzer Shitways, als ujure der Winter selbst die Wahrheit zudiken. Sweetage Sand Vergangenheit sieht dem von der Leiche. Markus Faber steht vor Leons Wohnungstür. Der Schlüssel zittert in seiner Hand, als ins Schloss steckt. Der Geruch, der Menjigen Schlogiti, ist virtual. Hurrix. Kaffee, Metal, kalter Rauch. Alles steht noch so, weil Leon es verlassen hat. Der Tisch ist voll mit Papier und Rechnungen, halbfertig Notizen, ein Brief mit dem Logo einer Firma. Securian GmbH Privatsicherheitsdienst. Markus setzt sich. Das Lied aus dem Fenster erfordert auf einen Stapel Geo auf der Umschlag G. Die Tint ist verwischt, manche Seelen übermut. Auf einem Zettel steht nur nicht higher reden.
Wenn sie fragen, sag nichts. Start of die Handschrift. Sie ist Leons. In der Kirche trof der Wasserhahn im Sekundentakt. Markus öffnet den. Keukenschrank fast leer. Ein halber Bierflasch. 2 Packungen Instant-Nudeln. Auf dem Boden steht ein paar schmutzige Arbeitsstoffe. Dem ben ein kleiner USB-Stick. Es steckt in seinen Laptop. Leer. Kein Daten. Kein Ordner. Kein Verlauf. Alles Jill steht sauber, weil nicht eine professionelle Bereinigung. Markus lernt sich Zürtike. Seine sind zitten. Markus is moment. Du hörst worden moe des du des tan. Leeuwen hast du gefordert. Winner steht auf, sieht sich weiter an. In der Eck des Zimmers steht ein kleiner Safe te offen. Darin ein alte Armbande. Das Glas gesprungen dieser Diam tot filti. Aber sie lief nicht mehr. Später Nachmittag. Markus geht zum Institut für Rechtsmedizin. Der Korridor riecht nach Desinfektionsmittel und Metall. Dr. Weber. Ein schmäler Mann mit Bemühungen empfängt ihn. Dr. Weber hört Feber, ich weiß, das ist nicht einfach. Aber it's dati, Sie sollten das wissen. Markus weiß, Dr. Weber, die Hoyaks. Herr Bruder hat spüren von Fesseln und den Handschlinken. Und es wurde mir am Hals. Es war kein Rob, es war ein Kampf. Markus hat am stockt. Markus war am steht des nicht im Barrack. Dr. Weber suggert, ich habe nur übermittelt, was jene mit Word. Ja, was das? Da war het Word gefiltert von oben. Abends efter hat Markus in sein Werkstatt. Jonas Keller, sein College ist Gerard dabei. Das letzte Schalten. Jonas, Markus, du solltest so. Hast sehen. Markus, ich war bei Leon. Bei seiner Wohnung. Jonas mit det Blickkontakt. Das solltest du nicht tun. Markus, Seria hatte was mit dieser Firma zu tun securen. Du hast doch gesagt, wollte der Ross. Warum? Jonas schweigt. Dann sieht sich als ob jemand zuhörte. Jonas lazy. Die Firma macht nicht nur Object-Shots. Die haben Auftrag, die nicht im System stehen. Leon was zu viel. Bitte, lass es Markus. Ich sag's dir als Freund. Markus sieht in seinen Augen Angst. Keine Loju, G. Aber auch schweigen. Später in der Nacht. Markus sitzt allein in seiner Werkstatt. Das Radio spielt Lies, Draw und Fleltschnick. Sieht Leons Handy aus der Tasse. Das die Polizei ihm so gegeben hat. Kein Kontakt, kein Verlauf, kein Fotos. Aber außer die, sie im Kort entfernt, findet auf der Rockerseite ein Injured soll. 1407. Schreit sie auf in den Zettel, probiert sie als Datum. Als Code nichts passt. Dann füllt sie einen Blick auf den Kalender an der Wand 14. Julie Leons Geburtstag. Geht zu einem alten Laptop in der Ecke, was hat ein Passwort und 7. Das Gerard öffnet sich. Auf dem Desktop ein versteckter Ordner mit dem Titel Project Jule. Klickt darauf. Nichts passiert. 3 Hurriaks, schwarzer Bildschirm. Dann ein kurzes Flackern, ein Meldungs-DT bestätigt. Zugriff war weigert. Markus lehnt sich so, okay. Etwas ist her. Etwas, das jemand verstecken wollte oder scannen musste. Ruft Kommissar Steinen. Markus, ich habe etwas gefunden, das Sie sehen sollten. Steiner, Herr Faber, wir haben bereits alles untersucht. Es gibt keinen Hinweis auf ein Verbrechen. Markus ist Deutsch. Illes, gib sie. Die Fesseln, der Code dieser Firma. Stein unterbricht ich red Ihnen, ihn kein eigen Nachforschungen anzustellen. Das kann Jeff verherrlicht werden, die Leitung bricht ab. Kein Abschied, kein Ton, nur still. Späte Nacht. Markus geht nach Straw und der Schnee hat die Straße in verschluckt. Sieht zu Leons alter Werkstatt hinüber, wo das Licht im Bürofenster noch brennt. Vor einem Moment glaubt Lehn Bügern drinnen zu sehen, ein Schatten, der sich verbirgt, als mühe jemand in alten Akten beleuchten. Läuft hinüber. Der Tür steht offen, aber niemand ist da. Nur die Lampe über dem Schreibtisch samt. Auf dem ist ein Blatt Papier, das vorher nicht dort lag. Darauf in schwarzer Tinte. Wenn du sagst, findest du mehr als du willst. Markus hält den Zettel fest. Draußen, im Schnee. Liest Motoren durch Oschi. Ein schwarzes SUV fährt langsam die Straße hinunter, ohne Kennzeichen. Die Kamera zoomt auf Markus Jesset Schweiß, Angst, Entschlossenheit. Lust das Lied für den Dansschatten. Chibilasiki in Dampfer Herzschlag. Hier ich's.
Die in Bayern signed im Winter besonders still. Kein Wind, kein Lot. Nur das Nacken Jefferen ist irgendwo tief im Wald. In dieser Stil beginnt Markus Faber. Dann wirst dann zu verlieren. Oder die Wahrheit zu erkennen. Sehen wir das Video, Markus sitzt in seiner Werkstatt. Das Licht ist gedimmt. Wo am auf dem Bildschirm flimmert ein Beobachtungsvideo. Das von einem Kontakt in der Tankstelle bekommen hat. Datum der Nacht des Mordes. Leon fährt auf das Gelände, parkt seinen Wagen neben einer dunklen Limousine. Er steht aus nervös, schaut sich an. Ihn Gestalt tritt aus dem Schatten, go mit Kopus, das Gesagte verborgen. Sie reden. Kein Tonspur nach Gästen. Dann, ihn socken, als ob Leon etwas riet. Ihn Umschlag, die Gestalt griff danach, als hätt Kurs den Kopf an das Video bricht haben. Standbild. End. Markus spot zurücke immer wieder. Das letzte Bild sieht ein Detail der Formel, der Gestalt jetti in absehen, einsekuren, Symbol. Trihurex. Markus flüstert verdammt, drückt das Bild aus, steckt es in sein Jack. Draußen fällt Schnee gegen das Fenster, Trihurex. Aber hinter dem Glas sieht sein Spiegelbild vorhin in kurzen Moment steht es, als die in dahinter im Gemand. Dreht sich nichts. Nur Dankoleit. Sind tu Kommissar Steine Meni. Tag sot Markus erneut das Polizeirevier auf. Kommissar Stein wirkt genervt. Stini Herr Faber, wir haben dabei gesprochen. Ich wusste, dass Sie trauen. Aber, Markus unterbricht. Ich hab Buis! Ihr eigener Bericht ist unvollständig. Leon hat jemanden von Securien getroffen. Kars war seinem Tod. Stini, das ist eine Unterstellung. Markus, es ist ein Fakt. Das Ding steht auf. Tritt nein her. Stini sei wissen nicht, mit wem sie sich anlegen. Lassen Sie das ruhen. Vor ihren eigenen Schutz. Markus sieht in die Augen. Kalt kontrolliert. Etwas stimmt her nicht. Dein spricht wie jemand, der selbst Angst hat, aber nicht vor Markus. Als Markus das Büro verlässt, fällt ihm ein Kleinigkeit auf. Jux. Auf Steins Schreibtisch liegt ein Mappe mit dem Logo von Securien GmbH. Il bit was sagen, doch Stein schlitt hastig die Map. Stein guten Tag, Herr Faber. Ihren Abschied? Aber keiner. Hörex, du nach Frieden klingt? Sie in Frieden durchschätzen. Aber einfach hört Markus durch die leeren Stress an. Sein Rockerspiegel sieht Schienwaffe so dit, so lench. Bietet so einmal ab. Das Auto hinter ihm March. Dir beskündigt. Die Schienwaffe blieben. Dann plötzlich nichts. Das Auto verschwindet. Hört en steekt aus Jot die Straße hinunter. Nur Schnee und Dunkelheit. Eben als sich wieder ins Auto setzt. Liet auf dem Befahrers ihn Zettel. De Woche net de war, de bleib liebweg von Securien. Kein Absender, kein Fingerabdruck. Nur Angst. Zien vor Jonas Gast Ennis, Markus sot Jonas auf. Es ist spät. Die Werkstatt dunkel. Jonas rocht drohen die Ende zitten. Markus du wusstest es, oder? Jonas. Maar das sie Leon beobachtet haben. Das Securien mehrmals aus Sicherheit. Jonas sieht zu Boden. Jonas erhettert. Auf der GBUs, nehmen, wollte sehen jemand verkaufen willet an die Press. Ich habe ihm gesagt, Trehirex, soll's lassen. Dann war tot. Markus, und du hast nichts gesagt. Jonas flüsternd, wenn du wait, wo da alles drin steckt. Du wurdest ausschweigen. Markus packt in am Kragen. Markus, was steckt drin? Oh. Jonas Polizei, Politiker, Firmen. Es ist größer, als du denkst. Angel Ash, skrit im Hof. Jonas Blick starrt. Jonas panisches erheben mich Jezhin. Geh. Markus dreht sich rennt durch die Hintertür. Ihn Dampferschlag hinterm den Stil. Als sich dreht, sieht dass das Lied ausgegangen ist. Jonas liegt am Boden, bewusstlos, Blut am Kopf. Rafft die Pläse doch als sie kommen, ist Jonas verschwunden. Kein Blutspur, kein Beweis, dass überhaupt dort war. Sehen 5 die Nachricht. In derselben Nacht bekommt Markus ein Mail von einer anonymen Adresse. Du bist auf der richtigen Spur. Project Jul, such im Archiv. Auf dem Militärbasis aus, erhalb von Rosenheim. Auch auf öffnet den Anhang. Inhaltes Foto Leon, vor einem Betongebüt mit einer Kiste in der Hand. Auf der Kiste das Logo von Securien. Markus zoomt hinein. Auf der Wand,
Hinter Leonen ihn, Symbol ein Jul mit euch Flagellen. Verstet Project Jul, wo kein Jew hellische Auftrag. Is wo etwas desinverborgenen lief. Wilde dit experiment. Vieles illegal operationen. Elek den kof in die eschnand. Marcus flestund. Woffer bist du gestorben in Leon? Dan erschüttert, es wieder inlesis klicken im Flur. Die Tür seiner Wohnung steht offen. Trehirex, sieht die Taschenlampe. Nichts. Aber auf dem Boden liegt Singe Ohr die. Die sieht tegen verschwunden wo. Sie tickt. Und in der Architekt ein kleiner Streffempire mit einer Name. Sie Archiv 17b. Marcus het sie auf. Wuren der Ton des Auwegs lauter wird, wie ein Hörserklag. Q to big. Ein Dampferschlag den Stil. Trehirex, der Punkt. In dem alles zusammen flaut. Dankel. Emotional. Der Regenheit sitzt standen nicht orgerat. Die Julien Wasserlin Surgeon sich in den Fensterstäben von Marcus' kleiner Werkstatt entlang. Trahurex. Es war Nacht. Doch die Straße in Laternen Toten die nassen Pflaster stehen in ein Stampfes, diablisches Lied. Marcus sah allein an seinem Workbanktisch. Wo ihm liegen Fotos bewusst, okay, Notizen in ein USB-Stick, den er aus Leons alten Säcken gefunden hat. Sein Eschnen zitterten leid, als er den Stick in den Laptop steckt. Der Bildschirm flackerte kurz. Dan öffnet sich ein Ordner, Project K-Foto intern, Videos, Dokumente, Beobachtungskamera, Material. Marcus klickt auf die erste T. Die Aufnahme seht ihr in dem Parkplatz hinter. Der alten Fabrik am Stadtrand dieselbe, in der Leon-Frau gearbeitet hat. Auf dem Video. Leon mit jemandem im Street, da in dem Antrag ein, Dunkel Jack mit dem Logo der Sicherheitsfirma, in Schlag. In Fall, dann still. Die Kamera wackelte Licht, und plötzlich war ein weiter Gestalt im Bild Kommissar Brandt. Marcus hör's Rast. Brandt war der leitende Ermittler im Fall Saints Brüders. Sah, wie Brandt sich über Leon biot, Trahurex. Etwas aus seiner Tasche nahm die Armbänder und sei in sein eigen Manteltasche steckt. Dennoch ihn anraf, ein kurzes Nicken. Schnitt, Ende der Aufnahme. Marcus lati sich so hake, anfai hig zuetmen. Hurex. Der Regime macht gegen die Schieben. Wir finden in seinem Kopf noch neuen Gedanken Christi. Wusste es. War dabei. Am andichesten Tag. Marcus stand im Schatten vor der Police Station. Hurex. Sein Kopf tief ins Jesse Jezegin. Durch die Glasfront konnte Brandt in seinem Büro sicher ruhig, kontrolliert, als Jury next Jesse hin. Neben ihm ein Mann, in Zivil, vermutlich von der Sicherheitsfirma. Marcus sah, wie sie Dokumente austosten. Dann klopfte Brandt lächelnd auf die Schulter des Manns. Marcus bewirrte, wie sich etwas in ihm verlernte. Die Treue, die ein Tag lang Gel hatte. Verwundert sich in etwas kurz Claires Entschlossenheit. Nahm sein Handy heraus, öffnet die Daten, die alles bewiesen. Für einen Moment sagte er, die Trahurex erhöhte sie direkt, und die Presse schicken können, aber was dann? Würden sie es glauben? Oder würden sie ihn als Werkguten darstellen, der nicht loslassen konnte? Stattdessen entschied sich anders, die Trahurex. Brot als dieser, die Station verließ, der Dunkellicht, der Seitenstraße ging ihm nach, Schritt für Schritt. Brandt dreht sich überrascht. Brandt Feber, was machen sie? Marcus ließ sie. Each Weis was sie geten haben. Brandt latcht kurz, doch in seinen Augen blitzte Unsicherheit auf. Brandt passte auf, was sie sagen. Das ist gefährlich. Marcus, gefährlich. Sie haben meinen Bruder getötet. Brandt trat einen Schritt näher. Das was tropfte von seinem Mantel. Brandt, ihr Bruder, hat Fehler gemacht. Wollte Dingens Licht bringen. Die besser begräben blieben. Sie sollten aus seinen Fehlern lernen. Dan wandte sich ab, stieg in sein Auto und fuhr davon. Marcus stand im Region, die fast sein Handy geschlossen. Später in derselben Nacht. Marcus saß in seinem Auto, parkte am Rande der alten Fabrik. Der Wind hellte. Dachte er sah auf die letzte Aufnahme. Darauf suchte er ihn geheimer Lagerraum, Waffen, Geldkoffer, Listen mitnehmen. Brandt, die Sicherheitsfirma, Maria beamte, als verbunden, es wurde bewies der ganz korrupte Mechanismus. Marcus öffnet das Handschuhfach. Darin lag Leons Tassemesser, durch, das immer bei sich trug.
Eer nam as in die hands of den rostigen stal, den of des bald saints broeders maturen bret. Marcus euch stern ich versprech der, zij worden zallen. Da region verslagte jeds jer ash, onze ostig an den die dankelet jing. Cliffhanger en de van kapitel voor ein schuss, halt über die Felder. Niemand wies, van wemmer kam. No die likte de fabric flakken koers, en dan een word alles schwoors. Ehriaks, es in die en dem, geen gerechtigheid meer, in verkist. No stild, an ze zien want mojengren überredelingen in blasis, graues lidrin Dutch da woken. De stad is stil, you still. Trehirogs, kin paleisuiserit, auf den nassen Straß, in nur das Infanter Tropfen von Regenwasser, das von den Deckrin erflaut. Markus sitzt auf einer Bank am Flascheffer, die Hand blutig, das Gesicht leer, Huriex hat net gesleffen. Die ganze Nacht war in Nabil, aus die Arm, Angst an Entscheidungen, die sich nicht mehr abhügig machen lassen. Neben ihm liegt ein Pistol, entwickelt in ein altes Touch. Sie sieht auf die Wasseroberfläche. Sie ist dankel tragiwai Quecksilber. Sein Spiegelblick soll sich in Manda aussieht, als het irretor, benat religious jezin. A fließt Leon, ich hab's geten. Gezien toe apilen, die nacht dever, de alte fabrica walkolt. Metles is kleuren halte Dutch die dankelheid, als Marcus Dutch die Schattenschlitsch. Der Hallenlampen flackerten. Zwischen den Kissen stimmen, zwimmen die nach Schwur bewaffnet. Einer von, ein Anti-Brand, Brands angespannt, weil, wenn das rauskommt, sind wir all erledigt. Ich will, dass die Festplatten sofort vernichtet werden. Watchman an Faber. Brand der Way Zuville. Wir lassen ihn verschwinden, so weiß ihn im Bruder. Markus trat aus dem Schatten. Das Messer in der Hand, Ox. Die Kamera auf Nami gestalt. Markus ruhig des wurde Plan oder. Brand dreht sich skockiert. Der Watchman sagt die Waf zuspit. Ein Schuss halt, Glas splittert. Der Watchman fiel. Drei Huriex. Markus sie vor. Riss Brand zu Boden. Ein Kampf. Sure. Dreck. Region, der Dutch das auf ihn Deck fiel. Brand, Q-Chender, du wirst es das nicht! Dien Bruder war einer von uns! Wollt Geld! War kein Held. Markus schreend war. Mein Bruder ihn weiter Schuss. Dann still. Sien 3 Jigen wordt zo zieke mogen groen. Markus is heel das handy scenes broeders in der hand. Darauf die video of Naomi des Kampfes. Alles auf die net. Away das es genug ist. Alles offensive Brands schuld, die corruption, den Mord. Docker weet och, was des bedutet. Sein agents gezet ist auf dem Video. Der Schuss. Der Jewelt. Wenn es veröffentlicht, sollst du sich selbst. Wenn es lauscht, bleibt die Wahrheit begraben. Es sitzt minutenlang still. Dann nimmt einen tiefen Atemzug, öffnet das Handy, droht Secretary senden. Date geht Andre M. Feiger, Trerix. Ein Investigative Journalistin in München, einen anonymen Blog für Polizeiskandal, und den einen alten Kontakt von Leon, einen ein IT-Techniker. Der wird het. Markus lauscht. Das Video denkt aus dem Jared. Es sieht auf das Wasser. Kein Triumph, kein Sieg, nur ein Bier in Ruhe. Sehen vor ein Watcher später, Fenster laufen in Schaffenstern, Nächten. Trelix. Corruptions Network innerhalb der bayerischen Polizei aufgedeckt. Kommissar Brandt dort aufgefunden, wird dort auf intern Auseinandersetzung. Anonym Quell liefert belastende Beweis. Die Leute in der Stadt reden, aber niemand spricht. Markus nahm aus. Ist verschwunden, sein Werk steht leer. Das Tor offen, das liegt aus. In Natschpass sagte hebe am Bahnhof gesehen mit einem kleinen Rucksack. Richtung Norden, in, anderer, Scheuart, hebt sein Auto nachts an der Grenze Südösterreich gesehen. Dort können wir es sicher. Sehen 5 Epilog still oti, ensem Berkatiti, Schnee fällt ließ vor dem Fenster. Auf dem Tisch liegt ein alter Taschen Orleans, sauber poliert, als Resi Neiserbroschen. Dem bin ein Brief, nicht adressiert, nur ein Satz. Manchmal ist Wahrheit kein Befreiung, sondern ein Streif. Markus tritt ans Fenster, sieht hinaus. Weitantern glitzert das Tal ruhig und anschuldig, als wir nächst geschehen. Schlägt die Augen. Sein leises tickende Rauch für den Raum. Den Stil.